Buongiorno, welcome back to Italian in 30 Days with Dolce Vita. Ciao da Luca e da Marina. Hi from Luca and from Marina. Marina, last time we talked about family, la famiglia. So let me ask you again some questions about your family. Hai un fratello? No, non ho un fratello. Hai una sorella? Sì, ho una sorella. Come si chiama? Si chiama Tatiana. E Tatiana è alta, bassa? È così così. Non è alta, non è bassa. E Marina È normale. È normale, nella media. Nella media is average. Sì, nella media. E hai un marito? No, non ancora. Ok, ascolta Marina, listen, ascolta. When you're surprised by something, what do you say in Italian? I say mamma mia. Mamma mia! And let's say you're very bored or annoyed. Yeah, I remember this one. I say che palle. Oh. Che palle! Okay, now you're tasting something delicious. What do you say? Deliziosa. Buonissimo. Or you're looking at something which is really beautiful. I say che bello. Wow. Or I say bellissimo. Bellissimo. Okay, and if you finish to do something? Finito. Finito. Perfetto. Okay, now remember last time we were saying, we were talking about jobs. I mean, do you work? Lavori? Studi. Okay, now let's learn how to ask what's your job and how to answer. Sì. Lezione 9. What's your job? In italiano si dice qual è il tuo lavoro? Question mark is missing. Anyway, qual è il tuo lavoro? And you can answer whatever your job is with sono, which is I am. And then let's take a look. Masculine and feminine. Sono un manager. Io, I'm a male. Sono un manager. Marina, sono una manager. The word doesn't change. It's just the article in this case that changes. But we will learn about the articles later. So, manager, manager. Sono un commesso. Commesso is a store clerk. A clerk, you know, when you work in a shop. So, commesso. The feminine is not commesso, is commessa. So, io, Luca, sono un commesso. Marina è una commessa. Capito? Perfetto. Now, let's take a look at some other jobs. And I'm going to ask you the question, qual è il tuo lavoro? Let's see if you can find it here. Ok, insegnante. Insegnante is teacher. Io sono un insegnante. Marina, sei un insegnante? Sì, sono insegnante di inglese. Inglese, di russo. Di russa, sì, di inglese e di Ok, russa. now insegnante is the same in the masculine form or in the Yeah, feminine? like an English teacher. Teacher is a teacher. Exactly. But lawyer is avvocato, masculine. For the feminine is avvocatessa. Ok, dottore. Avvocato, avvocatessa. Dottore, doctor. Dottoressa, female doctor. Studente, studentessa. Scrittore is writer. E scrittrice. Scrittrice. It's impossible to pronounce. You might have fun with the sound. Scrittore, scrittrice. Scrittrice. Well, in Russian we have the sound, so for you guys it's easy. But don't worry if you cannot make it, it's not the most important. Actor is attore. And female actor is attrice.
attrice. Attrice. Attore, attrice. Attrice. And what if you're unemployed? Yeah, what? If you're unemployed, then you are disoccupato. Disoccupato. And the female one is disoccupata. Disoccupata. Ok, so Marina, Sì. sei qual è il tuo lavoro? Sono una insegnante. Sono una insegnante. Sono una insegnante di russo e di inglese. E tu, Perfetto. qual è il tuo lavoro? Io sono un insegnante, but sono anche, I'm also, un attore, an actor. E tu, qual è il tuo lavoro? Take notes. Alright, now let's learn this word which we use all the time, which is the word where. And Italian is dove. Careful, don't read dove. It's not a dove. It's dove. Okay? So, let's take a look at some expressions with the word dove. Dove sei? Where are you? Dove vivi? Di dove sei is where you're from, and dove sei is Dove sei? where. Where are you? Dove vivi? Where do you live? Dove mangi? Where do you eat? Dove studi? Where do you study? Ok Luca, dove sei? Sono qui. Qui. Qui means here. Dove Se sei? vieni qui, Exactly. last time we took it. Exactly. Vieni qui. Sono qui. Dove vivi? Vivo a Roma. Sì. Vivo in Italia. So we say in plus the country, in Italia, or we say a plus the city. Vivo a Roma, vivo a Firenze, vivo a Mosca, vivo a New York. Ok? Dove mangi? Mangio a casa, mangio al ristorante, at the restaurant, mangio qualche volta, sometimes, mangio per strada, on the street. Yeah, sometimes I just grab a slice of pizza and I eat it while I'm walking, so on the street, per strada. E dove studi? E studio a casa, studio all'università, at the university, or studio in biblioteca, at the library. Good. Perfetto, capito? Sì, capito. È facile? Facile? Sì, è facile. Tutto facile, benissimo. Noi ci vediamo alla prossima lezione che sarà la numero 10, lesson number 10. A presto! Bye bye.